Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I start, let me introduce myself. My name is Aida Rehana Hafisa Rajia. You can call me Aida. Here I want to tell you about punctuation. This PowerPoint is made by my lecturer, Miss Effie Febri Ilarahma. If you don't know what is punctuation, punctuation is an important element in written text. There are so many types of punctuation, but today I will explain hyphens, question marks, parentheses, apostrophe, and capitalization. The first is hyphens. Hyphens is a strip. There are two ways of use. The first is connection to word forming adjective modify nouns. And the example, a horse is a four-legged animal, yang artinya kuda adalah hewan yang mempunyai 4 kaki. There is hyphens between four and legged for connection. The second is to divide a word in the end of a line of typing or writing. Jadi di sini itu fungsinya untuk membagi kata-kata yang berada di akhir baris. Contohnya, although it was raining hard, the team decided to continue the game. They were very excited and did not want to stop until there was a team to be the winner. Lah, di situ ada kata-kata excited. Excited itu menjadi kepotong atau terbelah menjadi dua, dan itu harus dikasih hyphens. The second punctuation is question marks. Question mark di sini itu sebagai tanda petik atau kutip. Question marks is used for direct quotation. For the example, Ryan told him, Jane got angry when she knew that and cheated her. The third is parenthesis atau bisa dibilang tanda kurung. Parenthesis is used for giving extra information or signaling a serious item when enclosing a letter or number. For the example, you can find the information you need in this book, page 150 until 165. This parenthesis giving information where you can find more information in that book. The second example, there are some important points that you all have to remember. 1. Follow the route in the map. 2. Keep close with your friends. And 3. Be always careful with your steps. The numbering of the example giving order to do. Next, there is apostrophe atau bisa dibilang tanda petik satu. Apostrophe has two main uses. First is for contraction atau menyingkat. The example I am bisa jadi I, atas atau apostrophe am. Do not bisa jadi don't. The second use of apostrophe is to show possession or ownership by adding the letter S. Jadi koma atas itu juga berguna jadi kepemilikan atau kepunyaan. Like and book, Mr. Samuel's expertise. Next, capitalization. Bisa juga dengan disebut huruf besar. Di sini ada beberapa fungsi untuk capitalization. The first, word in the beginning of a sentence last. Jadi capitalization di sini itu kata atau awalan kata itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Awal kata di awal kalimat. Jadi kalau misalnya setelah tanda titik itu harus menggunakan huruf kapital. The example, Monday, my friends and I went to a book exhibition, Big Bad Wolf. Monday di sini menjadi awal kata atau awal kalimat. Jadi Monday, M-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Untuk fungsi yang kedua, proper names, person, place, geographic location. Capitalization di sini juga berfungsi untuk jika nama orang, nama tempat, atau nama lokasi gitu, itu harus menggunakan huruf kapital juga. For the example,
Inayah and her family had lived in Padang for 10 years before they moved to Malang. Inayah di sini i-nya harus besar karena itu nama orang, and Padang di sini juga harus menggunakan huruf besar di P-nya karena itu nama tempat atau nama daerah. Dan itu juga Malang itu M-nya harus besar juga karena itu nama daerah. The third function is names showing family relationship. Jadi di sini untuk menunjukkan hubungan keluarga kayak misalnya uncle, auntie gitu-gitu, itu tuh harus menggunakan capitalization. The example, Uncle Bob and Aunt Mary will visit us next week and stay for a few days. Uncle U-nya besar karena family relationship. Aunt juga itu family relationship, jadi harus besar, harus menggunakan capitalization. Next function, titles of person when used with the name. Jadi ini itu untuk gelar yang disertai dengan namanya. Contohnya, Prof. Alex gives lecture on philosophy. Prof di sini P-nya besar karena itu nama gelar dan disertai dengan nama Alex. Prof. Alex. Next function, name of days, months, holidays, and festivals. Jadi di sini untuk nama bulan, nama hari, nama perayaan itu juga harus menggunakan capitalization. For the example, we plan to meet up this Saturday to discuss about the program. Saturday di sini S-nya harus besar karena itu termasuk nama hari. Next example, all Muslims will celebrate the Eid Mubarak on May. Eid Mubarak di sini E dan M-nya harus besar karena itu termasuk perayaan. Next example, my family always gather in my grandparents' house when celebrating Thanksgiving Day. Thanksgiving Day, T sama D-nya itu besar atau capitalization karena itu termasuk perayaan. Next function, titles of books, movies, song, magazine. Jadi untuk judul buku, judul film, judul musik itu juga harus kapital. For example, recently I am reading J.K. Rowling's Troubled Blood. Troubled Blood di sini T sama B-nya besar karena itu termasuk judul buku. Next function, nationality, language. Nama negara dan bahasa kebangsaan itu juga harus menggunakan capitalization. For the example, although he spends most of his life in Japan, he can speak other language, French, English, and Spanish. Japan di sini J-nya besar karena itu nama negara. Untuk French, English, and Spanish, F, E, S menggunakan huruf besar karena dia termasuk bahasa negara. Next function, races, religion, and its believer. Untuk ras, agama, itu juga menggunakan capitalization. For the example, they are my best friends, even though we hold different religions. Andi is Christian and Made is Hindu. Christian and Hindu itu menggunakan capitalization karena itu termasuk religion atau agama. And the last function, field of study, school courses. Jadi untuk jurusan atau program studi, program sekolah gitu, itu juga harus menggunakan capitalization. For the example, I take computer science as a major. C sama S pada computer science itu harus capitalization. Next example, since my major is English literature, I study linguistic as well. English literature itu termasuk field of study, jadi itu harus capitalization. Linguistic itu termasuk school courses. That's all the explanation from me. If there is a lag, please apologize. And thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.